Good morning, students. Welcome to economics classes. Today we are going to discuss about the role or importance of FDI. Role or importance of FDI. Foreign capital assumes an important role in the industrialization of the underdeveloped countries on account of the following reasons. Foreign capital that assumes the what? That assumes the what? Important role. That assumes the having the important role in what? Industrialization of the underdeveloped country. On what? Under the what? In the what? Industrialization in the underdeveloped country on account of what? On account of some following reasons. Foreign capital that assumes the what? Their importance. That assumes their importance. Foreign capital's importance in the what? Industrialization of underdeveloped country. In the underdeveloped country, what is the importance is there of the foreign country? What is the importance is there of the foreign capital, not the foreign country, foreign capital. Because of these are there, some reasons are there, the foreign capital is important for the industrialization in the underdeveloped country. Foreign capital that assumes the what? An important role in the industrialization of the underdeveloped country on account of the what? Following some reasons. What are the reasons are there? We will going to discuss one by one. In the first one, the underdeveloped countries have a low rate of savings. The underdeveloped countries have a what? Low rate of savings, which results in what? Low rate of investment. Which results in what? Low rate of investment. Underdeveloped countries, they are suffering from the what? Suffering from the savings. They are not going to save the money. That leads to what? That leads to decrease the what? Decrease the investment in that country. If the underdeveloped countries are to come out of the vicious circle of the poverty, if the underdeveloped countries they are facing the problem like, or they are having in the problem like vicious circle of the poverty, if they have to come out from this circle, they need a what? Bigger dose of investment. That is what? Underdeveloped country, you people already know that. What is that? What is the position of the savings of the underdeveloped country? That is the low. That is the low rate of the savings in the underdeveloped country. That leads to what? Low rate of investment. And also they are in the what? Circle of the what? Vicious circle of the poverty. If they have to come out from that circle, they have to need the what? Bigger dose of investment. That's why foreign capital have to need. That is the importance of the foreign capital in the underdeveloped country. That is the first reason for the importance of the foreign capital. Then second one, the underdeveloped countries suffer from lack of proper technical knowledge or know-how. What is that? Underdeveloped countries are there. They are what? Suffering from the what? Proper technical knowledge. or the know-how. The foreign capital, by bringing the technical experts, if the foreign capital introduces in that country, that brings the what? That brings the technical experts that help in the industrial development of that country. What is the second reason is there? Underdeveloped countries are there. They are suffering from the what? Proper technical knowledge. Or technical know-how. If the FDI or foreign capital introduced in that country, or invest, or foreign what is that? Finance or capital invest in that country, what will happen? They bring the what? They bring the technical experts.
that helps to what? That is going to help the development of industrial development of that country. That will help to industrial development of their country. The underdeveloped countries suffer from the lack of proper technical knowledge or technical know-how. Foreign capital, by bringing the technical experts, that helps the industrial development of these countries. That's why the second importance of the FDI is that you have to industrially develop the countries. That is, foreign capital is important for the industrially development of the underdeveloped countries. That is one. Then third one, fruits of years of industrial research of the developed country can be made available to the underdeveloped countries through what? Foreign capital. Fruits of years of industrial research. That means what? Developed countries. The developed countries have developed or made number of the researches in the development of the industries in their country. That type of the development will also available to whom? Available to for what? Underdeveloped countries also. If the foreign capital will bring to the underdeveloped country, that type of the development fruits will also available to the underdeveloped country. Fruits of the years of the industrial research of the developed countries. That means what? Whatever may be the development of the developed countries are there, that also available to the underdeveloped country. That's also how to develop the underdeveloped country in the developing way. That is the importance one. That is the third importance. That is third reason for the foreign capital. Then fourth one, foreign capital helps the underdeveloped countries to bridge the the gap in the BOP arising out of heavy imports of capital and machinery. Foreign capital will going to bridging the gap. Will going to bridge the gap in the BOP. What is that? BOP crisis will be there in the underdeveloped country. That type of the crisis will be removed with help of the foreign capital. Why the BOP difficulties are there in the underdeveloped country? Because of the heavy imports of capital and machinery. What is that? Underdeveloped country are going to import the heavy imports of the capital and machinery. That's why the BOP difficulty will going to arise. If the BOP difficulties are there in the underdeveloped country, that type of the difficulties how to eradicate or remove or reduce. In that way, foreign capital is important. This is the fourth one. Then fifth one, if an underdeveloped country decided to have development without foreign capital, it has to rely upon deficit financing. It has to rely upon deficit financing, which is its turn may result in the inflationary situation in the country. What is that? If the country or the underdeveloped country, if the underdeveloped country decide like that, what is that? We people are not going to depend on the foreign capital. We use only on the deficit financing. That time the problem of the inflation will happen. In the country. That's why you have to need the foreign capital. That is, if an underdeveloped country decide to have development without foreign capital, it has to rely upon deficit financing. It has to depend upon deficit financing. If the deficit financing underdeveloped country rely or depend upon the deficit financing, that leads to inflationary situation in the country. That is another one problem will arise. That's why foreign capital is essential for the development of the underdeveloped country. That is the fifth reason for the importance of the
ವಾಟ್ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಲ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವ, ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯತೆ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವೇ ಕಾರಣಗಳೇ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವು 5 ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿರ್ತದೆ, ಬಡತನ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬಡತನದ ವಿಷವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಡತನದ ವಿಷವರ್ತುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾತಂದರೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ಬಡತನದ ವಿಷವರ್ತುಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜಕ, ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತೇಜಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಹೌದಾ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷವೃತ್ತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ವಿಷವೃತ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದನೇ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಿರ್ತವೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕೊರಗುತ್ತಿರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬಳಲ್ತಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸನ್ನು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸನ್ನು ತರ್ತದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸನ್ನು ತರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ತರಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರ್ತವೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರ್ತವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತಂದು ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳೇನಾಗಬಹುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಇದು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ. ಮೂರನೇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ, ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಒಂದು ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು, ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಹಣ್ಣು. ಏನು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಣ್ಣು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು, ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಹೌದಾ, ಇದು ಮೂರನೇದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರ್ತವೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ, ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮಾಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ, ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಅಂತರ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಂದಾಯ ಬಾಕಿಯ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು. ಐದನೇದು ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ನಮಗೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಡ, ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಡ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೊರತೆ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು, ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಐದನೇದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.